Like, if you want to leap up into the sky, you first squat, go down, and then you leap. You want to pull a bow and arrow, you want the bow and arrow to go that way, you pull it back first, and boom, the bow and arrow comes. You pull the trigger of a pistol back, and then the bullet goes forward. Everything is first back, and then forward. And trading is no different. You go backwards first, and if you keep going, eventually you spring forward. Y es que vemos cómo sucede esto en todos los aspectos de la vida. Si uno empieza a tocar un instrumento, uno primero va a ser malo tocando ese instrumento. Y se ve en la naturaleza, lo podemos ver como si uno, por ejemplo, jala una flecha hacia atrás, primero debe jalarla hacia atrás para que pueda seguir hacia adelante. La pistola, primero debemos jalar el gatillo hacia atrás para que la bala salga disparada hacia adelante. El basquetbolista primero debe doblar sus rodillas, agacharse para poder saltar en el aire. Y se repite una y otra vez el mismo mensaje. Entonces en el trading simplemente es igual y hay que ir hacia atrás lo suficiente para luego poder propulsarse hacia adelante. It's almost as if you first have to lose, you have to learn every possible way to lose. You have to become so intimate with losing that losing stops having a grip on you. And it is only after that that the winning side starts to come. You have to work from the losing side first. That's why I'm always telling you, don't try to win. Try to eliminate mistake after mistake after mistake. Forget winning. The winning is going to come when you remove mistakes. Entonces, de hecho es curioso cómo debemos volvernos íntimos con las pérdidas, debemos buscarlas porque a través de las pérdidas es que nosotros crecemos. Entonces el objetivo no es ganar, sino vivir a través de ellas, porque cometiendo errores es que vamos avanzando. Now, here's the good news. There's good news, all right? The good news is that there's not a lot of ways to lose. Like if you really look at it, you got about like 5 ways to lose. And all you got to do is really work on those 5 things. It's not like a million things you got to work on. Losing, the number of ways to lose is not many. Y algo muy pues que lo puede motivar a uno y que es interesante es el hecho de que no son un montón de maneras de perder, serán 5 maneras en las cuales uno puede perder. Entonces son cosas específicas en las cuales uno puede empezar a trabajar para no volver a cometer esos errores. The thing that's most important, you have to be a conscious trader. Most traders are not conscious. They just move from trade to trade. That's not working. You've got to be conscious. What are you working on? This trade right now, what's the mistake? You should never place a trade without a purpose. You can't just move from Monday to Tuesday and think that the heavens are going to open for you, or from one trade number 5 to trade number 6. But what's the purpose? What are you working on? That's being a conscious trader. Do you say, okay, I'm on trade number 12 of this mistake? Do you have that written down? This takes work. Otra cosa que muy importante es que ustedes tenemos que ser traders conscientes. En cada operación que nosotros llevemos a cabo tenemos que estar trabajando en algo y ser conscientes del hecho de que lo estamos haciendo. Entonces, voy en la operación 14 sin cometer tal error, excelente. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente error que voy a corregir? Y que siempre la operación que tomen tenga un propósito. Bueno. Oliver, algo que me gustó mucho esta semana que hubo clase fue que Oliver hizo un comentario en un trade que estaba muy cerca a la 200 con una barra de buceo y usted preguntó ¿dónde queda su stop? Y la persona como que no, pues debajo de la a 20 centavos. De la 200. Pero usted le preguntó y usted ya hizo un cálculo de cuánto hay de ahí hasta allá, eran como $1 o $2. Sí, eso es como 500 dólares. No había nada, simplemente la persona dice, no, debajo de la 200. But how much is that? ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto es? No, Él no pues, sabe. Entonces, ahí... Y entró con 5 lotes.
You have to know the numbers of your business. This is your business. How do you have a business and you don't know the numbers? You don't know the numbers of your business. That's terrible. You have to know what's your maximum loss with 1 lot, 4 lots, 3 lots, 2 lots. You have to have those numbers. You have to know those numbers. You can't be surprised at what happens. You can't keep adding and not know where each ad moves your maximum loss per trade. This is your business. You gotta approach it seriously. Es muy importante ver esto como un negocio, porque es que es el negocio de uno. Y entonces uno tiene que conocer los números de su negocio. Sería insensato uno no conocer sus números. Entonces uno debe saber cuál es su pérdida máxima con cada lote, con un lote, con 2, con 3. Siempre ser consciente de dónde se mueve tu protección una vez has adicionado y no hacerlo más de lo debido si tu protección va a ir a un lugar equivocado. Que nada te sorprenda, que todo el tiempo sepamos en qué rango estamos jugando. Son los números de nuestro negocio. You all have to also you all must realize that this won't work for everyone. That there are just people that it's just not going to work for. But you don't know if that's you, so you got to keep going. También es importante ser conscientes del hecho de que esto no va a funcionar para todo el mundo. Pero habiendo dicho eso, uno no sabe si va a funcionar para uno o no, entonces simplemente hay que seguir adelante. I took the attitude. When I took the attitude that, you know what? It's possible that I will never be profitable at this. But so what? I love it. I'm just going to do it for the rest of my life anyway. Whatever it takes. I love it, and it doesn't matter if I'm a winner or not. I just love this. And that's when I actually started to see some improvement. It's when I lost this fear of, man, but what if I don't make it? When I stopped caring, that's when it started to happen. Mi proceso, yo asumí una actitud, y era la actitud de que sin importar qué sucediera, si yo no lo lograra, yo iba a seguir adelante en esto porque lo amaba, me encantaba hacerlo. Hay personas que aman algo que hacen y no son buenos para ello y lo hacen toda la vida. Entonces, cuando yo asumí esta actitud, fue que realmente empecé a ver resultados, de hecho. La pasión. Sí. But so how long have you been trading? ¿Cuánto tiempo haciendo trading? 2 años. 2 años. 4. 20 meses. Okay. 2 meses. Okay. 2 meses. December. So. January, February, March, April, May, 5 months. I'll be 2 years in September. Okay. Do you love it? Lo aman. Do you love it? I love it. I love it. It's amazing, huh? And I have to be honest. Today, when you say buy in Twitter, I saw the picture and I didn't like it. Okay. And I didn't do it because it's not the way I am getting used to. You understand? I don't like to buy or to sell when the 2M is too close to the moving average 200. What's the 2? The 20? Oh, the 2 minute is. It's close to the 200, and in the 15 minutes is the moving average. Yeah, but I want you. is the other Yeah, side. but So, see, what I want you to understand yes. is that I'm gonna push you toward other skill sets too. Okay. You understand? So, like the ability to do what these guys did, and you did too today,
but the ability to work a position, that's the skill of a I professional. did it all with, You understand? you come and I don't know what else, but it's not the Okay. order, so. So what I'm saying is that we will practice this more. We will practice working a position as if you work at a professional firm and you have no choice but to work that position. This builds the most valuable skill you can have as a trader, because you will be able to get out of the vast majority of your problems. And that is going to throw you way over the top as a professional. All right? Entonces le estaba contando que es importante entender que algunos son ejercicios que lo que hacen es desarrollar un talento que vas a necesitar. En el caso de hoy era el desarrollar el talento de poder recuperarse de las jugadas que se van en contra tuyo. Y esta es una habilidad importante y es una habilidad que realmente puede llevar al trader al siguiente nivel. Es como un ejercicio en el cual, imagínate que estás trabajando para una empresa y tu única función es poder salir de esa jugada. Entonces, esa es la habilidad que deben adquirir. So I want to explain this to you because I think this is important. Guys, can we focus here? All right. I want to explain this. This is very important. Most traders consider them losing below their entry price. So if you buy at 20 and the stock's at 19.80 and your platform says negative, they look at them as losing in the trade. That's wrong. Hay traders por allá afuera que tienen el concepto de pérdidas equivocado. Ellos ven que la operación abierta está en territorio negativo y ellos nombran eso perder y están equivocados. It's wrong because your stock or your trade is not at a loss until when? When does your trade become a loss? Y es un error porque tu acción o tu jugada no se convierte en una pérdida hasta cuándo. When? The stop. So between your buy and the stop, that's not loss. So until you get stopped out, that's neutral. In the same way, above your entry, 1 push, 2 push, that's not a win. So you're not a winner above your entry until you reach 3 pushes, and you're not a loser until you hit your stop. So there's 2 neutral zones. There's a neutral zone that you feel like you're negative, but it's neutral. And there's a neutral zone like you feel like you're profitable, but it's neutral. Entonces están equivocados y lo que sucede es que hasta que no llegues a tu stop realmente no es una pérdida. Cuando vemos que así mismo, cuando tienes un impulso, 2 impulsos, tampoco es una ganancia. Entonces ahí es donde entra el concepto de la zona neutra. 2 impulsos, estás todavía en una zona neutra positiva y mientras no llegue a tu stop estás en una zona neutra en territorio negativo. So when you are working a position where the platform says you're negative, but your stop's not hit, you can't feel like you're negative. That's not a negative trade yet. Así que cuando estás en una operación y se va en contra tuya y tu balance se ve rojo, no debes por qué asumir que es una pérdida, porque es que todavía no lo es. So if this attitude, if you can change that attitude, your trading will be better. Hendrix, está bien, gracias. Sí, They still haven't much to trade. So I'm saying if you can change that attitude, nice. Así que si puedes cambiar tu actitud pues la mentalidad de cómo tú nombras una pérdida, esto te va a ayudar mucho. Yo tengo una pregunta. Si yo abro una operación y mi stop es pérdida máxima, digamos yo estoy bastante alejado de mi stop, pero yo veo que la acción se va mucho en mi contra y ni sube ni baja, ni sube ni baja, ¿en qué momento debería ser la maniobra como la que hicimos hoy de tratar de recuperar nuestro dinero y no darle aire a stop? You can apply a time stop to your plan. That's what you're saying. At what point do I say
listen, it's not really performing the way I thought it was going to perform. Is there a certain point where you can kill the trade? 10 to 12 bars. If after 10 to 12 bars, your play has done nothing and you don't like it, you can apply that, but you must do it every time. You can't do it randomly on this trade and another trade. No, it's got to be a permanent part of your plan. Entonces es un concepto llamado stop basado en tiempo. Si ves que la operación se va en contra tuya o simplemente no está haciendo lo que uno quiere, está quieta, no va a ningún lado, entonces después de 10 a 12 barras uno puede aplicar lo que se llama un stop basado en tiempo y salir de la jugada. Pero si uno lo va a aplicar, tiene que ser parte del plan y tiene que ser en todas las jugadas. So, en la categoría, in the categoría de stop, you have an extra line, time stop, 12 bars. And you check that off. When your stock hits 12 bars and it's not doing anything, time stop. Add that to the plan. Entonces tienes que agregar eso a tu categoría de stop, de protecciones. Entonces, cuando mi acción no me está dando resultados después de 10 a 12 barras, puedo salir por stop basado en tiempo. Pero debe ser algo que está escrito en tu categoría de protección. Here's the thing, you should never do anything that's not has a check place on that list. Otherwise, now you're abandoning the process. It's this process that makes you grow. Your decisions do not make you grow. It is putting your decisions to the side and following a process that makes you grow. If you rely on your decisions, you will never progress. Never. Entonces esto es lo que tienen que hacer, que cada acto que ustedes lleven a cabo sea algo que tienen escrito en el pedazo de papel. Nunca que sea una decisión de ustedes. Cualquier decisión de ustedes no les va a aportar en el proceso de desarrollo, nunca. Y de hecho, si se basan en las decisiones, nunca lo van a lograr. So this is a blow to your egos. The fact that your decisions suck. And they will always suck up into a point that what you decide will almost always be wrong. That you can't trust yourself. You can't trust what you think, what you feel, what you believe. That's all wrong right now. So you've got to get your things out of the way and rely on a process that is not you. It doesn't come from you and it is not you. Entonces, tienen que ser conscientes de eso y tienen que asegurarse de aferrarse al plan. Esto es un golpe al ego de ustedes, porque es decirles que sus decisiones no son buenas y que de hecho deben ser lo contrario. De hecho, el objetivo debe ser prestarle atención al plan y no a lo que piensas tú. Traes unas aceitunas The reason why is because now the voice that you hear in your head, that's the voice of ego or fear. Fear is the same as ego. So the voice that speaks to you is your worst enemy. Until you grow with the list, you grow your experience. Your experience reaches a certain point where experience takes over and becomes the new voice. So you, through experience, you kill the voice of ego and bring the voice of experience into existence. And then you can start listening to the voice in your head. Then your feelings, your beliefs, and your thoughts are your friends. But in the beginning, they're not. Y esto se debe al hecho de que las decisiones que ustedes toman son basadas en el ego o en el miedo, que vienen siendo lo mismo. Entonces no podemos prestarle atención a esto, sino a seguir el plan. Y lo que hace seguir el plan y nuestra lista es que va eliminando esa voz basada en el miedo y en el ego y empieza a nacer algo nuevo, que es la voz de experiencia, la voz pues una voz que tiene confianza, y esta es una persona nueva y a esta se le presta atención.
a esa voz que usted menciona, tiene que ir con el plus de la confianza, ¿cierto? ¿Hay qué, perdón? Tienen que ir con Solo. el plus de la confianza. ¿Pero qué? La voz que uno, pues, el ego, mejor dicho. Porque cuando a mí me ha pasado, no sé si alguno acá de ustedes también, que sí se trata como un poquito de sentir lo que va a ser el mercado. No sé si sea correcto, si les parece a todos, no sé. Pero me parece que sí llega un momento que esa voz tiene que ir como con confianza, más que todo con actitud. He's saying that he's noticed that there must come a time where that voice, the true voice, you have to be confident in it, and that there's a point where you actually start to feel the market. And do you think that's true? Yes, that you will feel a shift or a change in the state or the quality of that voice, and that will be the voice of true, authentic experience starting to be born in you. Entonces, claro, vas a empezar a notar un cambio en esa voz, y es precisamente ese cómo va naciendo esa voz de la experiencia que va reemplazándote a ti. Sí. Tengo una pregunta. A mí me ha sucedido Bueno. que yo estoy monitoreando mis 5 o 6 acciones y de repente todas al mismo tiempo forman una vela elefante hacia abajo o hacia arriba. Eso es algo que de una sola organización o muchas organizaciones se ponen de acuerdo. I've noticed that sometimes I'm looking at my 6 to 10 stocks, and all of a sudden, boom, they do the same thing, a big elephant bar in all of them. Mm-hmm. Why does that happen in the market? Institutional buy programs. Son programas de compra institucionales. See, so there are baskets like where institutions will trigger a buy program and just buy a basket of stocks simultaneously at the same time with force. Entonces, You have that capability in Fusion to create a basket and to press one button and have Fusion buy the whole basket instantaneously. se llama lo que son como compras en canasta. De hecho, tenemos la habilidad de hacerlo en Fusion y es que estas grandes instituciones compran muchas acciones a la vez y por eso se produce algo así. Hoy estaba así el mercado, estaba ya hablando de MU, WS, Nvidia, todas están en la misma gráfica, igualitas. Sí, claro. Todas iguales, estaban los grandes. Porque estábamos nosotros, Éramos los grandes comprando. estábamos logrando comprando. Yo tengo otra pregunta técnica. Lo que pasa es que yo no he aprendido a manejar bien el concepto de las fintas. Yo a veces la respeto y como que la respeto mucho y termino perdiendo demasiado. Sí. Y hay ocasiones en las que la ajusto demasiado, espero, la ajusto, me salgo y se dispara. So it's a technical question. He's having issues with the 2-bar stop rule. So sometimes he lets the 2 bars go and he faces a huge loss. But sometimes he cuts it and then that's when it bounces and goes in his favor. So whenever you are confused between two options, 1-bar stop or 2-bar stop, which one is best for you? You use the number 20 to solve the issue. So do 1-bar stop for 20 times in a row, but track them in both ways. So you did the trade with 1-bar stop, but you're tracking it all the 20 as if you did them with 2-bar stop, and which group performs the best. Then you know. And it stops being a theory. You're letting 20 trades, which is the number of experience, give you the answer. Entonces, cada que tengan una duda entre cuál de los dos conceptos funciona mejor, simplemente pongan los dos en práctica, como si fuera una carrera. Entonces van a juzgar después de 20 operaciones. Tomen la operación y háganla. Por ejemplo, stop a 2 barras, finta. Entonces lo aplicas, pero también llevas un registro de qué hubiera sucedido si no hubieras aplicado eso. Y de 20 operaciones vas encontrando la verdad.
Así no es algo teórico que te enseña Oliver, sino algo ya de tu experiencia. Your experience is your teacher. I am your guide to your teacher. So in reality, I'm leading you to your ultimate teacher, which is your own experience. So 20 trades is experience. All right? Get to 20 trades, and 20 trades will have the answer, a lot of answers for you. Entonces, Oliver, ¿qué es Oliver? Oliver lo que es una guía hacia el verdadero profesor o maestro, que es la experiencia. Solamente puede llevarte a la experiencia, que es la que realmente te va a volver bueno en esto. Entonces, 20 operaciones, las 20 operaciones es que vamos llegando a la experiencia.